ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා කටකතා තියෙනවා. ඔහුව මැරුවා කියලා කටකතා තියෙනවා. ඇයව දූෂණය කරා කියලා කටකතා තියෙනවා. එයාලා පැනලා ගියා කියලා කටකතා තියෙනවා. ඔහු හොරෙක් කියලා කටකතා තියෙනවා. කොහොමද අපි ඔන්න ඔය විදිහේ යම්කිසි සිදුවීමක් සිදු වුණා නැත්නම් යම්කිසි සිද්ධියක් මෙහෙමයි අරෙහිමයි කියලා කටකතා තියෙනවා කියන විදිහේ අදහස් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා අන්න ඒ විදිහට ලස්සනට ඉංග්‍රීසියෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන හැටි තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මේ සඳහා අපි භාවිතා කරනවා there are rumors that there are rumors that there are rumors that there are rumors කියන්නේ කටකතා. there are rumors කටකතා තියෙනවා that මෙහෙමයි කියලා. there are rumors that මුලින් මේ වචන හතර හොඳට මතක තියාගන්න සහ කියන්න හුරු වෙන්න. there are rumors that there are rumors that කටකතා තියෙනවා ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා. there are rumors that ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත්තා he was arrested. there are rumors that he was arrested. there are rumors that he was arrested. ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා කටකතා තියෙනවා. there are rumors that he was arrested. 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 ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා කටකතා තියෙනවා. ඔහුව මැරුවා කියලා කටකතා තියෙනවා. So normally we can hear these incidents. අපිට ওই සිද්ධි ආරංචි වෙනවා. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඔහුව මැරුවා කියලා කටකතා තියෙනවා. කටකතා තියෙනවා අදහස දෙන්නේ there are rumors that there are rumors that ඔහුව මැරුවා he was killed. he was killed. there are rumors that 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 he was killed. බය නැතිව නිවැරදිව කෙනෙක් එක්ක ෆේස් ටු ෆේස් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේ හැකියාව ඔයාට තියෙනවද? එහෙම හැකියාවක් ලබා ගන්න ඔයා කැමතිද? ඉතින් එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් නොවැම්බර් මාසයේ 20 වෙනිදා බදාදා රාත්‍රී 7:30ට ආරම්භ වෙන මගේ ඉංග්‍රීසි කතා පුහුණු පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න. මෙහිදී මගේ දේශනයක් අහන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔයාට මාත් එක්ක වගේම සම්බන්ධ වෙන අනිත් අයත් සමගත් ෆේස් ටු ෆේස් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්නයි තියෙන්නේ. එක එක දවසට පුහුණු වීම වලට අදාළ වෙනම නිබන්ධනයක් දෙනවා. ඒත් එක්කම යම් කිසි දවසක ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණොත් අපි හැම දවසකම ඒකට අදාළ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක ඔයාලට ලබා දෙනවා. මේ පාඨමාලාව සඳුදා බදාදා සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රාත්‍රී 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකන් එක දිගටම මාස දෙකක් පැවැත්වෙනවා. අවුරුදු 10 ඉඳලා අවුරුදු 80 90 වෙනකම් ඕනම වයස් කාණ්ඩක කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයාගේ කට හුරු නැත්නම් ඔයාට කතා කරන්න බෑ. එහෙමනම් ඔයා නෝට්ස් ලිව්වා කියලා යම් කිසි කෙනෙකුගේ දේශනයක් ඇහුවා කියලා ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මගේ පාඨමාලාවේදී අනිවාර්යයෙන්ම මම ඔයාව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වීම කරවනවා. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයාට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් ලස්සනට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් 077 86 52 170 කියන මේ ස්ක්‍රීන් එකේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මැසේජ් එකක් එවන්න. නොවැම්බර් 20 වෙනිදා පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. කටකතා තියෙනවා ඇයව දූෂණය කරලා කියලා. ඇයව දූෂණය කරලා she has been raped. she has been raped. එනම් කටකතා තියෙනවා there are rumors that there are rumors that she has been raped. poor girl අසරණ ගෑනු ළමයා. there are rumors that she has been raped.
there are rumors that she has been raped. මෙතනදී කියන්නේ she has been raped කිව්වොත් ඇයව දූෂණය කරලා ලා කියන අදහස එන්නේ. There are rumors that she has been raped. ඒක අපි මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන් past එකට විතරක් සම්බන්ධ කරලා. ඇයව දූෂණය කරලා කියන අදහස කිව්වොත් there are rumors that she has been raped. හැබැයි වාට කියන්න ඕනේ ඇයව දූෂණය කරා කියලා කටකතා තියෙනවා. There are rumors that she was raped. She was raped. She has been raped කියන්නේ ඇයව දූෂණය කරලා. She was raped. ඇයව දූෂණය කරා. ඔය අදහස් දෙකම අපි හුරු වෙමු. There are rumors that she has been raped. There are rumors that she has been raped. ඇයව දූෂණය කරලා කියලා කටකතා තියෙනවා. ඒත් එකම වාට කියන්න ඕනේ there are rumors that she was raped. ඇයව දූෂණය කරා කියලා කටකතා තියෙනවා. එයාලා පැනලා ගියා කියලා කටකතා තියෙනවා. කටකතා තියෙනවා there are rumors that. There are rumors that එයාලා පැනලා ගියා. ඒ කියන්නේ විවාහ වීමේ අරමුණින් පැනලා ගියා. නේද? හොරකමක් කරලා පැනලා ගියා හිම අදහසක් නෙමෙයි. They eloped. There are rumors that 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 they eloped. එයාලා පැනලා ගියා කියලා කටකතා තියෙනවා. එයා හොරෙක් කියලා කටකතා තියෙනවා. සමහරට ගමේ හොරකම් කරන්නේ නැහැ. ගමෙන් පිට ගිහිල්ලා හොරකම් කරනවා. ඒවා පොඩ පොඩ දැන් ගමට ටිකක් ආරංචි වෙනවා. ඔහු හොරෙක්. There are rumors that කටකතා තියෙනවා. ඔහු හොරෙක්. He is a thief. There are rumors that he is a thief. There are rumors that he is a thief. මේකට මේ දේශපාලන සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා කටකතා තියෙනවා. ඒකට දේශපාලන සම්බන්ධයක්. It has a political connection. It has ඒකට තියෙනවා political connection. දේශපාලන සම්බන්ධයක්. කටකතා තියෙනවා. There are rumors that it has a political connection. There are rumors that it has a political connection. There are rumors that it has a political connection. There are rumors that it has a political connection. කටකතා තියෙනවා ඔහු භාවිතා කරන්නේ ලියාපදිංචි නොකළ වාහනයක් කියලා. කටකතා තියෙනවා ඔහු භාවිතා කරන්නේ ලියාපදිංචි නොකළ වාහනයක් කියලා. මතකනේ ජොන්ස්ටන් ලොහාන් රත්වත්තේ නේද? එහෙම ලියාපදිංචි නොකළ වාහන භාවිතා කරා කියලා ප්‍රශ්න එහෙම ආවා. කටකතා තියෙනවා there are rumors that ඔහු භාවිතා කරන්නේ he uses an unregistered vehicle. There are rumors that he uses an unregistered vehicle. There are rumors that he uses an unregistered vehicle. Okay, there are rumors that he uses an unregistered vehicle. There are rumors that he uses an unregistered vehicle. There are rumors that he uses an unregistered vehicle. There are rumors that he uses an unregistered vehicle. කටකතා තියෙනවා එයා ලියාපදිංචි නොකළ වාහනයක් භාවිතා කරන්න කියලා. එහෙම කටකතා තියෙනවා. Right? Then you can say me කටකතා තියෙනවා එයා මේ නීති විරෝධී ව්‍යාපාර කරනවා කියලා. ව්‍යාපාරයක් කරන්න කියලා කටකතා තියෙනවා. කටකතා තියෙනවා මේ විදිහයි කියලා. There are rumors that ඔහු රන් කරන්නේ නීති විරෝධී ව්‍යාපාරයක්. He runs an illegal business. There are rumors that he runs an illegal business. There are rumors that he runs an illegal business. There are rumors that he runs an illegal business. There are rumors that he runs an illegal business. There are rumors that he runs an illegal business. There are rumors that he runs an illegal business. There are rumors that he runs an illegal business. කටකතා තියෙනවා ඔහු නීති විරෝධී ව්‍යාපාරයක් කරන්න කියලා. කටකතා එහෙම තියෙනවා. So I think you could understand all these examples that how to use there are rumors that. There are rumors that කියන කොටස භාවිතා කරලා කොහොමද
අපි අපේ අදහස් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න කියන එක පිළිබඳව ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. මේ උදාහරණ හොඳින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. යම්කිසි ගැටලුවක් තිබුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ නම්බර් එකට call එකක් දෙන්න. I will definitely help you. Right. Okay. Then that's enough for the day. Let's meet with another useful and very practical video like this. Okay. Keep practicing every day. So goodbye and take care.